freedom to be able to achieve anything at this point in Brazil. Without freedom of speech and the ability to say what he thinks, it's impossible for him to do anything. But he does believe that the large majority of people in Brazil want him back and as a president. I'm going to ask. Can I just? Yeah. So Congressman, I just do have information. Sorry, sir. I do have information that the president, obviously, he's being hospitalized right now, so he is very tired. He stayed way over time as well on this space. So we're going to ask 3 final questions with me and obviously my 2 co-hosts, Nick and Suleiman. Suleiman, I'll let you ask the question, and then Nick, I'll let you ask a question, and then I'll ask a final question. Suleiman, go ahead, sir. Mr. President, we've seen extreme censorship throughout the world, country after country, and we're seeing this happen more prevalent in many countries in real time. Why do you think that Elon Musk has focused in on censorship in Brazil? Presidente, ele disse que a censura, ele já viu muita censura em muitos países do mundo, né? Ocorre a censura em muitos países. Na sua visão, na sua opinião, por que você acha que o Elon Musk escolheu focar no Brasil em si, dado que tantos países têm censura? And Nick, yeah, sorry, go ahead, President. I forgot he didn't answer. Pode falar, presidente, pode falar. Olha, aqui na América do Sul, temos a Venezuela, que é uma ditadura. E entendo que não há interesse dos americanos, do Elon Musk, que o Brasil vá para a esquerda. Então, talvez isso seja a intenção dele em mirar para cá e buscar alternativas. E digo, só para complementar a pergunta anterior também, as mídias sociais é que dão equilíbrio nas informações do Brasil. Se nós tivermos as mídias sociais censuradas, como estamos tendo ultimamente, e daí não tem mais opção de sonharmos com a volta à democracia no nosso Brasil. So he's saying that Elon might potentially be looking at Brazil in this way because, you know, given Latin America today, you have countries like Venezuela, other tyrannical regimes, and he believes, President Bolsonaro believes, that Elon might be looking at Brazil, knowing that Brazil is such a significant country. If it were to fall, you know, to these elements similar to Venezuela, that's a direct threat to the United States. That's Bolsonaro's, potential opinion on why this is taking place today. But you know, reiterating the previous point that he was making, the social media in general in Brazil is the balancing power of communication and information today. If without that, not only can conservatives obviously don't have a chance of speaking and getting their information out in an equal way, but just the overall ability to communicate and get any information out and having a true free country, that becomes impossible without a free social media environment. Nick, I want to give you the second last question of the day, and I've just messaged Elon just now to see if he can join us as well. So I'll let you know if he replies. I think he was online shortly. So I've just see if Elon can join to get his thoughts on this. He did join one of our previous spaces on censorship in Brazil. And Nick, maybe Maria, I'll let you translate this point, and then I'll go to Nick for the next question before I ask a final question for the president. Oh, Maria, do you want to translate what you want me to translate the Elon part? Yeah. Is that correct, Maria? Yes, correct. Okay. Just for anyone in Brazil. Então, para as pessoas no público aqui, ele quer que as pessoas saibam que ele já mandou uma mensagem para o Elon Musk agora, para ver se quando que o Elon Musk pode entrar. Ele estava online recentemente, faz um pouco de tempo agora. Então ele já entrou em contato lá com o Elon Musk para ver se ele consegue já entrar aqui nessa live para conversar. E ele tem mais uma pergunta para fazer ao presidente. Go ahead, Maria. So my next question, sorry, Nick, you have the question, and I'll ask a final question. Sure. Yeah, I'll, can you hear me? Can you hear me okay? Yeah, I can hear you. All right, yes. Yeah, all right, sorry, my mic died as soon as I started. So President Bolsonaro, it seems that the media has been weaponized against conservatives in Brazil. That's my interpretation anyway. And if this is true, is this movement to censor conservatives in Brazil working successfully? Is there a lot of pushback, or do people see through it? A pergunta dele, presidente, é do que ele entendeu até agora na conversa, é que, de fato, a mídia no Brasil tem essa posição política contrária à sua, e a contrária à da direita
no Brasil. Can you repeat the last part, Nick? It cut off. I said the first part. Sure. Is there a lot of pushback, and do people see through this? Are more and more people being woken up by this idea of conservative media being censored in Brazil by the government? As pessoas no Brasil, na sua visão, têm percebido que a mídia está de um lado político? Como que você vê a população no Brasil, os brasileiros, em relação ao que o senhor elaborou aqui nas opiniões da mídia, na forma que a mídia conduz seu jornalismo? O povo brasileiro está alerta a isso? Ou qual a sua visão nesse tema? Tem uma pesquisa dessa semana do Instituto Paraná Pesquisas, onde mostra que 2/3 dos brasileiros têm medo de se expressar. Ou seja, se sentem censurados. Essa é a maior prova que nós temos no momento que a censura existe no Brasil. So a poll just came out this week, actually, that says where Brazilians were polled, and 2/3 of the respondents in the poll said that they are scared of speaking their mind. So 2/3 of the people responding to this poll said that they're scared of speaking their minds, which shows clearly just how worried and how concerned people are to express their basic opinions and their political views. This is crazy. And President, I've got a final question for you here, sir. You've got the world listening right now. You've got people from China using VPN. We've got people from the US. We've got people from Australia, Europe, Russia, and of course, people from Brazil listening either on this space or simulcasts using other platforms, YouTube or X. What is your message to the world on what we're seeing in Brazil and what we're seeing in other countries on the fight to kill our given right of free speech and the increasing censorship around the world? Presidente, você está sendo ouvido por pessoas no mundo inteiro nesse momento. Tem pessoas usando VPN na China, tem pessoas na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil usando VPN hoje. Então a sua mensagem está espalhando pelo mundo todo. O que o senhor tem a dizer em relação ao mundo, para o mundo saber, nessa briga contra a censura? Qual que é a sua mensagem para o mundo que está te ouvindo agora, nessa briga, no que está acontecendo em relação à censura, para que as pessoas entendam não só o que acontece no Brasil, mas que elas se preparem e saibam os riscos da censura em seus próprios países também? Olha, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai devagar. Quando você vê, parece que não tem mais retorno para o Brasil. E temos a possibilidade de voltarmos à normalidade, tendo em vista o que for apresentado no parlamento americano sobre isso que aconteceu no Brasil. Já bem falado por aqui, por aí também, de que nós não vivemos numa situação de normalidade, nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Então, o mundo sempre se preparar, porque não acontece de uma hora para outra. Vai devagar e quando você vê, pode ser tarde demais. So he's saying that for people to know that censorship and you're losing of your freedoms and freedom of speech, it doesn't happen overnight. This takes time. Presidente, você pode completar a segunda parte que cortou aqui para mim? Só a segunda parte. Eu já falei a primeira aqui complementa a segunda. A perda da liberdade de expressão não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo devagar. Então, sempre é o menor sinal de censura, tem que haver reação daquele país por parte daquelas pessoas que defendem a democracia. So he's saying that people need to rise up and actually fight back. I mean, for Brazil's situation, he did say also that normality can come back to Brazil. There is a chance of balancing and normalizing the situation back in Brazil as a result, specifically of the U.S. Congress paying attention and these hearings that might take place. There is a potential glimmer of hope for Brazilians and the country of Brazil that as a result of international attention, people will be paying attention and Brazil has a chance of coming back. But his overarching message in general is, you don't lose freedom of speech overnight. That doesn't happen. It comes over time. So people have to be alert to it. They have to understand and identify it quickly, and they have to stand up and fight against it as soon as they identify it. My message to the audience,
And a final thank you to the president right after. And Mario, I'd want you to translate this. So my message to the audience is the following. I think you should do your part. This is a very serious global issue. I didn't believe it until I started doing these shows for the past year and a half. I've had world leaders on stage. I've had politicians. I've had business leaders on stage. Too many to name. Many that are being censored. I've had people that are controversial but being censored that were banned even from X. One was reinstated yesterday. Someone you all know. And he's just been reinstated. So we'll have him. We'll have a space with him tomorrow, 6 p.m., to welcome him to X. And just for having these discussions, just for having these interviews with other world leaders and other censored people, there's countries I can't even go to. I won't name them here, but Brazil is a perfect example. I'm not going to go to Brazil now just for doing. I love Brazil, incredible country. Just for doing these spaces, criticizing the censorship in Brazil, not even criticizing President Lula or criticizing the Supreme Court, just censorship. I can't even go to the country, and suddenly I'm under investigation by the federal police just for hosting these spaces. And again, I'm an Australian citizen, not even a Brazilian citizen. We've got journalists that are fleeing the country. We've got politicians and members of Congress that have been censored, that are being targeted. Many have left the country. So, Mario, if you can translate this before I leave my final message for the audience, for the president, please. Então, o que o Mário está dizendo para o público que está nos ouvindo aqui, ele está convocando as pessoas a lutarem pela liberdade de expressão. Que os absurdos que ele já viu muitos absurdos quando se trata de censura, mas a situação no Brasil é uma situação única até para ele. Ele sendo um cidadão australiano, ele tem receio, ele próprio, o Mário Naufal, de ir para o Brasil. Isso que ele ama o Brasil. Ele disse que ele adoraria poder ir para o Brasil, mas ele agora, pelo fato que ele faz e está entrevistando essas pessoas no Brasil e tratando do tema, ele tem receios, ele mesmo, de ir para o Brasil. Então ele está convocando as pessoas a prestarem atenção nisso. E que são... Can you repeat just the last sentence that you said there? Mario, I got everything, but the last sentence, sorry, there's a lot there. I don't remember the last sentence. Well, but I was just saying that I'm an Australian. I'm an Australian citizen, and I can't even go to Brazil. Yep. Yet I have no political stances whatsoever, except fighting censorship. And there's countries, including Brazil, that I don't even visit. And again, I'm an Australian citizen living in Dubai because it's a pretty good place to live when you're a person in the middle that doesn't take any political sides, not pro-Russia, not pro-Ukraine, not pro-left, not pro-right. Yeah, I cannot go to Brazil as an Australian citizen. And the reason I say this, Mario, I'll let you translate that last point, and I'll tell the audience why I'm saying this, and I'll give the mic to the president. Thank you. I didn't get that part of the Australian and your visit to Brazil. So my final message would be, everyone in the audience right now, I ask you one thing. You don't have to agree with President Bolsonaro. You don't have to agree. You don't have to be Brazilian. I ask you one thing. Share this message. And if you're Brazilian, share this space on as many platforms as you can to show President Lula, to show the Supreme Court that censorship will not win. Censorship is not enough. And Elon is not alone in this fight. O pedido que ele faz, além de você lutar pela sua liberdade, é que distribua esse space, distribua essa mensagem, o que foi ouvido hoje, tudo que foi conversado, distribua isso o máximo possível para que as autoridades do Brasil, Lula, o Supremo no Brasil, vejam isso e para incentivar o mundo a prestar atenção não só na questão do Brasil, porque isso é uma questão partidária, não é? O Mário Naufal mesmo disse que ele é uma pessoa neutra, ele nem é brasileiro, ele é neutro politicamente, ele não tem opinião política praticamente quase nada. Então, ele pede que as pessoas distribuam ao máximo essas informações, o que foi ouvido hoje, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e se juntem e façam alguma coisa para lutar pela liberdade. And Mr. President, not saying, even though I don't agree with a lot of your stances or political stances or things you say, I want to applaud you and thank you for fighting censorship, despite everything you're facing, your passport being confiscated, your life being in danger, the risk of you being jailed, you not even being able to speak on a social media platform. I appreciate you at this late hour joining our space, using Starlink while being hospitalized, while being censored. Thank you, sir, for doing this.
and I urge more world leaders to follow these footsteps. Thank you, President Bolsonaro. Mario. Ele quer agradecer ao senhor, presidente. Embora ele mesmo tenha diferenças políticas com o senhor, ele quer agradecer o seu trabalho pela liberdade de expressão. Ele é muito grato, não só pelo seu trabalho em relação à liberdade de expressão, mas por tudo que o senhor passou, tem passado e está passando no Brasil hoje, os riscos que o senhor toma. Hoje também, para participar pelo Starlink, por também na sua situação de saúde hoje, também por ter entrado hoje. Então, ele quer muito agradecer a sua presença, tudo que você disse, tudo que você representa. Ele incentiva os líderes em todos os outros países no mundo para seguir no seu caminho pela liberdade de expressão. Ele está pedindo para isso, para os líderes no mundo inteiro observarem o seu trabalho que você tem feito e seguir exatamente esse mesmo caminho. And finally, President Lula, the invitation is open to join this space and give us your side of this argument. And to all other world leaders, censorship won't win. Thank you very much, everyone. Appreciate President Bolsonaro joining this space, and every other panelist joining this space, every other audience member who used VPN to join this space and to fight for free speech. Thank you very much, everyone. We'll see you again tomorrow for another major space with a major guest based in the US that was censored, arguing against censorship in the largest democracy in the world. Thank you very much, everyone. 6 p.m. Eastern time. At 6 p.m. Eastern. Thank